And in front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a fucking bitch. This is not new, and that is the problem. 지난 7월 23일 미국 민주당 오카시오-코르테즈 하원의원의 연설이 워싱턴 그리고 세계를 움직였습니다. 그의 연설은 시대에 남을 연설, 세기의 페미니스트 연설'이라는 평가를 받으며 전 세계에서 회자되고 있는데요. 과연 워싱턴 의회에서는 어떤 일이 있었던 걸까요? 그녀의 연설이 남긴 의미를 되짚어 보았습니다. 지난달 20일 오카시오-코르테즈 의원은 워싱턴 의회 계단에서 공화당의 테드 요호 의원에게 폭언과 성차별적 욕설을 들었습니다. Representative Yoho put his finger in my face. He called me disgusting. He called me crazy. He called me out of my mind. And in front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a fucking bitch. 해당 폭언을 들은 AOC, 알렉산드리아 오카시오-코르테즈 의원은 29세의 미국 역대 최연소 하원 의원입니다. SNS를 통한 소통과 빠른 이슈 선점, 폭발적인 연설 등으로 강력한 팬덤을 만들어낸 정치 아이돌이죠. 오카시오-코르테즈 의원은 막말에 단순히 맞받아치기보다 이에 정면으로 맞섰습니다. The congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country. Because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives. And I want to be clear that Representative Yoho's comments were not deeply hurtful or piercing to me, because I have worked a working class job. I have waited tables in restaurants, I have ridden the subway, I have walked the streets in New York City. And this kind of language is not new. This is not new. And that is the problem. This issue is not about one incident. It is cultural. It is a culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women, and an entire structure of power that supports that. 오카시오-코르테즈 의원은 여기에 한 가지 문제를 더 꼬집었습니다. 전날 있었던 요 의원의 진정성 없는 사과를 비판한 것인데요. 요 의원은 나는 딸과 아내가 있는 사람이다. 그녀에게 했던 말은 여성 혐오적 발언이 아니다. 라며 책임을 회피했습니다. And that I could not let go. I could not allow my nieces, I could not allow the little girls that I go home to. I could not allow victims of verbal abuse and worse to see that excuse, and to see our Congress accept it as legitimate and accept it as an apology. And I will not stay up late at night waiting for an apology from a man who has no remorse over calling women and using abusive language towards women. But what I do have issue with is using women, our wives and daughters, as shields and excuses for poor behavior. Mr. Yoho mentioned that he has a wife and 2 daughters. I am 2 years younger than Mr. Yoho's youngest daughter. I am someone's daughter too. And I am here because I have to show my parents that I am their daughter and that they did not raise me to accept abuse from men. Having a daughter does not make a man decent. Having a wife does not make a decent man. Treating people with dignity and respect makes a decent man. And when a decent man messes up, as we all are bound to do, he tries his best and does apologize. Not to save face, not to win a vote. He apologizes genuinely to repair and acknowledge the harm done so that we can all move on. 그녀의 연설 이후엔 놀라운 광경이 펼쳐지기도 했습니다. 16명의 민주당 동료 의원들이 릴레이 발언을 이어간 건데요. 다양한 연령과 다양한 인종의 여성 의원들,
그리고 남성 의원들까지 그녀를 지지하고 성차별 문제를 지적했습니다. 과거에는 많은 여성 정치인들이 자신의 평판에 해가 될까 이러한 모욕을 참아왔습니다. 권력은 이런 성차별적인 문화를 용인하고 묵인해왔고요. 그런 의미에서 이번 사건은 오랜 침묵의 균열, 정치의 변화를 의미한다고도 할 수 있죠. 그리고 이러한 균열과 변화는 우리 정치권에도 필요해 보입니다. 불과 지난 한 달 동안 국내 정치권에서 일어난 일을 떠올려 보면 그 필요성이 더 절실해집니다. 젊은 여성 의원들의 소신 발언에 대리사과하는 기성 정치인, 성추행 외교관 수사 협조를 외면하는 외교부, 성범죄자에 대한 의리를 과시하는 정치인들까지. 알렉산드리아 오카시오-코르테즈 의원의 연설은 우리에게도 여러 가지 의미를 남겼습니다. 성차별에 대항하는 용기 있는 외침, 그리고 이에 화답하는 성별과 세대를 뛰어넘는 연대와 지지. 이런 기분 좋은 균열과 반가운 변화를 우리 정치권에서도 볼 수 있을까요?